read the verse. Окей. So this is Bhagavad Gita, chapter 7, verse 7. Читаем Бхагавад-гиту, глава 7, познание Абсолюта, текст 7. Okay. Mata parataram nanyat kinchadasti dhananjaya mai sarvamidam protam sutre mani gana iva. О завоеватель богатств, нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Комментарий Шрилы Прабхупады. Испокон веков ученые спорят о том, является абсолютная истина личностью или нет. В Бхагавад-гите неоднократно говорилось о том, что абсолютная истина – это верховная личность Бога, Шри Кришна. В частности, этот стих доказывает, что абсолютная истина является личностью. Подтверждение тому, что личность Бога – это высшая абсолютная истина, мы находим в Брахма-самхите «Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха». Высшая абсолютная истина, личность Бога – это Кришна, предвечный Господь, неиссякаемый источник радости, Говинда, тело которого вечно исполнено знаний и блаженства. Эти авторитетные писания не оставляют сомнений в том, что абсолютная истина – это верховная личность, причина всех причин. Однако имперсоналисты пытаются оспорить это, ссылаясь на Веды, в частности на следующий стих из Швиташватара Упанишад 3.10. «Тато яд уттаратарам тат арупам аная анамаям я этат видур амритас те баванти адхитаре дукхам эва пиянти». В материальном мире Брахма, первое существо Вселенной, считается величайшим среди полубогов, людей и животных. Но выше Брахмы находится трансцендентное начало, не имеющее материальной формы и не оскверненное материей. Тот, кто постиг его, также достигает трансцендентного уровня, те же, кто не знает его, терпят страдания в материальном мире. Имперсоналисты придают особое значение употребленному здесь слову «арупам». Однако это слово вовсе не обозначает безличное бытие. Оно указывает на духовное тело, которое вечно исполнено знания и блаженства, как говорилось в приведенном выше стихе из Брахма-самхиты. Это также подтверждается в других стихах из Швиташватара Упанишад 3.8.9. «Ведахам этам пурушан махан тамадитья варнам тамаса парастат там эва видитват мритиюм эти наньях пантха видьяты яная. Ясмат парам на парам асти кинчит, ясман ни на нио, но джайости кинчит, врикша ива стабдо диви титхати экас тенедам пурнам пурушена сарвам». Я знаю, что существует Бог, Верховная Личность, которая стоит выше всех материальных представлений, порожденных тьмой. Только тот, кто постиг его, сможет вырваться из круговорота рождения и смерти. Нет иного пути к освобождению. Нет такой истины, которая была бы выше Верховной Личности, ибо Господь превыше всего. Он меньше мельчайшего и больше величайшего. Он стоит неподвижно, словно дерево, озаряя духовное небо, и как дерево во все стороны простирает корни, так и Господь широко разворачивает свои энергии. Из этих стихов яствует, что высшая абсолютная истина – это Верховная Личность, которая пронизывает все сущее своими многочисленными материальными и духовными энергиями. Mata parataram nanyat kinchadasti dhananjaya mai sarvamidam protam sutre mani gana iva. О завоеватель богатств, нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Nama Om Vishnu Krishna Presta Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastya Chadesh Tarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchkalpatarubhyas cha kripa sindhubhya evacha Padidanam pavanebhyo excuse me, Vaishnavebhyo namo namaha Anant Koti Vaishnavrinda ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai.
So Hare Krishna devotees, Hare Bol to all of you. Харе Кришна, преданные Харибол вам всем. I hope you're having a nice quarantine. Я надеюсь, у вас приятный карантин. Yeah. So anyway, last week when we gave class on one of the verses just before this, we did refer to this verse a couple of times. На прошлой неделе, когда мы читали предыдущие стихи этой главы, мы делали ссылку на стих, прочитанный нами сейчас. Yeah. there's a couple of very important points that come out in it. В этом стихе упоминаются две достаточно важных вещи. First thing which Srila Prabhupada focuses on is about this controversy about what is the nature of the absolute truth. Первое, на чем сосредотачивает наше внимание Шрила Прабхупада, это противоречия, которые возникают в понимании того, чем является абсолютная истина. Is the absolute truth personal or impersonal? Является ли абсолютная истина личностью или она безлична? Of course, in this material world, the ideas of impersonalism, they do tend to be very popular. Конечно же, в материальном мире идея имперсонализма очень популярна. Because material life, in many ways, material life encourages impersonalism. Потому что материальная жизнь по-разному вдохновляет людей принимать концепцию имперсонализма. Yes, in the sense, well, in a number of senses. Это происходит по-разному. В разном смысле. Yeah, okay. One thing is that because here, generally every one of us is trying to be supreme. Во-первых, каждый в материальном мире пытается занять главенствующее положение. So there's that tendency to look down on others. Поэтому у людей есть тенденция смотреть на других сверху вниз. I'm the best, and everybody else is less than me. Я самый лучший, все остальные хуже меня. And that means, that's indicating at least that I'm the only real person. Everyone else is not so much a real person as me. И в принципе это значит, что человек считает только себя личностью, а остальных как личности не рассматривает. And it comes out in things like nationalism, racism. И все это приводит к появлению таких вещей, как национализм, расизм. That the people from my country, they're real people, and all the people from the other countries, they're not so real people like us. Когда человек считает, что люди, которые живут в моей стране, это настоящие люди, а люди, которые живут в других странах, людьми-то не являются по большому счету. And the people of my race, we are the real people, and the people of other races, they're less than real people. Или когда человек считает, что люди моей расы – это настоящие люди, а те, кто принадлежат к другим расам, это люди второго сорта. So therefore there's been such a history, and it's still going on now, of slavery. Поэтому в истории человечества есть такое явление, как рабство, и даже сейчас это присутствует. That this race of people, they're so much less real people than us, that we can just keep them as slaves and sell them. Когда одни считают других людей намного ниже себя, и поэтому думают, что можно просто использовать их как рабов. Or also like sexism.
Или также это относится к сексизму, that the men, they are real people, but the women, they're not really fully like real people. когда мужчин считают настоящими людьми, а женщин настоящими людьми не считают. Yeah, therefore, you know, in the Western world, it was only about 100 years ago or something that women were allowed to vote. Поэтому в западном мире всего лишь примерно 100 лет назад женщинам разрешили голосовать. Yeah, because, you know, women, they would think, women, who are they? They're not like real proper people, so they can't vote. Поскольку считалось, что женщины не являются достаточно правильными, что ли, людьми, и поэтому они не могут голосовать. And what to speak of speciesism? Что уж говорить о таком, когда это относится к различным формам жизни. Yeah, that the human beings, they're the superior ones, they're the real ones, and the other species, well, they're just much less important. We can kill them and eat them, it's no problem. Когда люди считаются высшей формой жизни, а все остальные формы жизни считаются низшими, и поэтому их можно убивать и можно их есть. So directly or indirectly, these are all different forms or manifestations of impersonalism. Прямо или косвенно все это является различными формами или проявлениями имперсонализма. And yes, so material life then is kind of what's the word? Anyway, it's just saturated with different forms and different degrees of impersonalism. Поэтому можно сказать, что материальная жизнь пропитана различными формами имперсонализма, проявленного в разных степенях. And therefore there's just this natural tendency to be attracted to things which are impersonal. И поэтому у людей есть естественная тенденция привлекаться имперсональными учениями. And Prabhupada, you know, because Prabhupada saw it was such a prominent feature of material, of life in this world. So Prabhupada preached extremely strongly against impersonalism. И поскольку Шрила Прабхупада видел, насколько распространена эта идея во всем мире, он особо жестко проповедовал против имперсонализма. So here in this purport also, Prabhupada is focusing on impersonalism. И в комментарии, который мы сегодня прочитали, Шрила Прабхупада также сосредотачивает наше внимание на проблеме имперсонализма. And in order here to sort of, what would you say, contradict or defeat the impersonal idea, Srila Prabhupada has quoted different scriptures. И чтобы опровергнуть эту идею имперсонализма, Шрила Прабхупада цитирует различные писания. Yeah, first of all, he quotes Brahma Samhita. Сначала он цитирует Брахма Самхиту. Ishvara Parama Krishna, that Krishna is the supreme controller. Ишвара Парама Кришна. Кришна – это высший контролирующий. So how could something which is not personal be a real controller? Как что-то имперсональное может быть контролирующим? Yeah. Something which isn't personal, has no arms or legs, has no brain. Имперсональное не наделено руками, ногами или мозгом. So how can something like that control this material world, which is it is so complex and sophisticated?
Как нечто подобное может контролировать, в частности, контролировать этот материальный мир, который так сложен и разнообразен? Yeah. And then Prabhupada quotes from Prabhupada quotes twice from Shvetashvatara Upanishad. И далее Шрила Прабхупада дважды цитирует Швиташватару Упанишад. Yeah, and these are just different verses which are quite specifically using personal language. И эти стихи используют очень специфический личностный язык. Like in the two verses from Shvedashvatara Upanishad, Prabhupada's quoting together, the last one uses the word Purushena. Как в одном из стихов, который цитирует Шрила Прабхупада, используется слово «пурушена». So Purushena means literally, it means by a person. Пурушена буквально переводится как «то, что сделано личностью». The first verse of the two uses the same word but in a different form, Purusham. Первый же из двух процитированных Прабхупадой стихов также использует то же слово, но в другой форме – «пурушам». Purusham Mahantam means the great or supreme person. Пурушам Махантам, что значит великая или высшая личность. So like this, Prabhupada's quoting these verses, and actually there are many other verses which refer to the Supreme Absolute Truth in just very clear personal terms. Шрила Прабхупада цитирует эти стихи, но также есть множество стихов, которые говорят о абсолютной истине в очень личностном аспекте. And Prabhupada also gave just some simple examples. Также Шрила Прабхупада приводил простые примеры. Like, for example, something cannot come from nothing. Он говорил, что что-то не может произойти из ничего. And an apple seed can only produce apples, apple trees. It can't produce orange trees. Также он говорил, что яблоня не может произвести апельсины. Yeah, because it doesn't have that sort of capacity built into it. Потому что сама яблоня не наделена такой способностью. So similarly, how Prabhupada would say, how can persons come from something which doesn't have a personal nature at all? Поэтому, говорил Шрила Прабхупада, как личности могут произойти из чего-то, что не наделено личностной природой. Yeah. If the absolute truth is not a person, has no personality or personal features, how can that produce persons? Если высшая истина безличностна, у нее нет каких-то личностных проявлений, то как она может сама произвести личности? So like this, in different ways, this point of the absolute truth, the source of everything, having personality, is established. Таким образом устанавливается истина о том, что высшая истина – это личность. So if the absolute truth is a person, then we have to consider the different forms or manifestations of the absolute truth. И далее, если мы принимаем, что абсолютная истина – это личность, мы должны задуматься о различных формах и личностных проявлениях абсолютной истины. Amongst the different forms of the absolute truth, which is the highest?
и задуматься о том, какая из всех форм абсолютной истины является высшей. Yeah, we find towards the end of the 10th canto of the Bhagavatam, there is the story of Bhrigu Muni testing Brahma, Shiva, and Vishnu. Ближе к концу 10-й песни Шримад Бхагаватам описывается история о том, как Бригу Муни проверял Господа Браму, Господа Шиву и Господа Вишну. First of all, he went to see his father, Lord Brahma. Сначала он отправился к своему отцу, Господу Браме. And he was disrespectful, and Lord Brahma became very angry. Бригу проявил к нему неуважение, что очень разгневало Господа Браму. Then he went to see his brother, Lord Shiva. Затем он отправился к своему брату, Господу Шиве. And he was also very disrespectful and unfriendly towards Lord Shiva. И также повел себя очень неуважительно и недружелюбно по отношению к Господу Шиве. And Lord Shiva also became very angry. И Господь Шива также очень разгневался. Then he went to see Lord Vishnu. После этого он отправился к Господу Вишну. And with Lord Vishnu, of course, he was really very disrespectful. И с Господом Вишну он был особо непочтителен. He walked up to Lord Vishnu and kicked him in the chest. Он подошел к Господу Вишну и пнул его в грудь. But unlike Brahma and Shiva, who reacted in very angry ways when they were offended, Но в отличие от Господа Брамы и Господа Шивы, которые проявили гнев, когда были оскорблены, Lord Vishnu, he reacted completely differently. Господь Вишну повел себя абсолютно иначе. He actually apologized to Bhrigu Muni for getting in his way. Он даже извинился перед Бригу Муни за то, что оказался у него на пути. And he said, I hope you didn't hurt your soft lotus foot on my hard chest. И сказал: я надеюсь, что ты не поранил свою мягкую лотосную стопу, а мою твердую грудь. And so by this reaction, Bhrigu Muni could see that Lord Vishnu is on a higher level than Brahma or Shiva. По этой реакции Бригу Муни понял, что Господь Вишну находится на более высоком уровне, чем Господь Брахма и Господь Шива. Then the next point is, who is higher, Vishnu or Krishna? Итак, следующее, о чем мы должны задуматься, это кто же выше, Вишну или Кришна? And there's the story there of the Brahmin couple whose children, whose 10 sons were just stolen immediately after their birth. Есть история о семье Брамана, все 10 сыновей которого были похищены сразу же после рождения. Yeah, so then Krishna intervened. It's a long story, but Krishna intervened to help them. Это довольно долгая история, но Кришна в конце концов вмешался в эту ситуацию, чтобы помочь этому Браману. He took Arjuna to the abode of Mahavishnu. Он отправился в обитель Махавишну и взял с собой Арджуну. And when they reached there, then Krishna spoke with Mahavishnu. Когда они пришли туда, Кришна обратился к Махавишну. And he asked them, can you please give back those sons of the Brahmin couple? И спросил: ты мог бы вернуть обратно 10 сыновей этого Брамана? And Mahavishnu said, sure, no problem, and he just gave them back. Махавишну сказал: да, нет проблем, и сразу же вернул их. So the question is raised that if he stole them to start off with, then why did he give them back so easily? Поэтому для начала нужно ответить на вопрос: если Махавишну украл их, почему он с такой легкостью отдал их обратно? And actually Krishna asked him,
why did you steal them? И также Кришна спросил Махавишну, зачем ты вообще их украл? And Mahavishnu replied, because I wanted to see you. Махавишну ответил, потому что я хотел увидеть тебя. I knew that if I kept stealing these sons, eventually you would come to get them back and to give them back to the Brahmin family. Махавишну сказал, я знал, что если я буду продолжать воровать этих детей, то в конце концов ты придешь и вмешаешься и постараешься вернуть их Браману. And in that way I would get to see you. И таким образом я смогу увидеть тебя. And now I've seen you. И вот теперь я вижу тебя. So you take the sons back and that's all. Thank you very much. Поэтому можешь забирать этих сыновей, и на этом все. Спасибо тебе большое. Yeah, so Srila Prabhupada and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, they discuss this subject. Шрила Прабхупад и Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур говорят об этой ситуации. That even Mahavishnu cannot see Krishna very easily. Они говорят о том, что даже Махавишну не может с легкостью увидеть Кришну. Даже для него это не так просто. Yeah. He had to go through great difficulty to steal all those boys just because he wanted to see Krishna. Просто для того, чтобы увидеть Кришну, ему пришлось пройти через эти трудности, связанные с похищением детей. And therefore Krishna is higher than Vishnu. И поэтому Кришна выше, чем Вишну. And Krishna is the supreme personality of Godhead. И именно он является верховной личностью Бога. In Laghu Bhagavatamrita by Srila Rupa Goswami, there's an interesting discussion. В Лагу Бхагаватамрите Шрила Рупа Госвами приводится интересная беседа. He raises the point that amongst all the different forms of the Lord, some have the six opulences of Bhagavan more than others, and some have less. Он говорит там о том, что различные воплощения Господа наделены его достояниями, вот этими достояниями Бхагавана в разной степени. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. And he says out of all the different expansions, there are three who have them more than the others. Он говорит о том, что среди всех экспансий Кришны есть три, которые наделены его достояниями Бхагавана больше, нежели чем все остальные. One of them, of course, is Krishna himself. Одна из этих личностей – это, несомненно, сам Кришна. Then there's also Lord Nrsimhadev. Также к этой категории относится Господь Нрисимхадев. And then there's also Lord Ramachandra. И Господь Рамачандра. The three of them have those six opulences more than any other forms of the Lord. В этих трех формах Господа его достояния проявлены в наибольшей степени, чем в каких бы то ни было других. So then he discusses each one of those three. После этого он обсуждает каждую из этих трех форм. And he makes the point that, well, Lord Nrsimhadev, particularly Lord Nrsimhadev, has power. Он говорит о том, что Господь Нрисимхадев в основном наделен силой или могуществом. He destroyed Hiranyakashipu, who was impossible to destroy. Он уничтожил Хираньякашипу, которого невозможно было уничтожить. Yeah, so this shows he had just very vast power.
Это указывает на то, что его могущество очень велико. But actually, Lord Ramachandra, he has power like that also. In fact, he has more power. Но Господь Рамачандра, он наделен еще большей силой. But he has a quality, a certain quality, much more than Lord Nrsingadev has it. Но также в Господе Рамачандре одно из качеств проявлено больше, чем в Господе Нрисимхадеве. He has sweetness more than Lord Nrsingadev. В нем больше сладости, чем в Господе Нрисимхадеве. Yeah, Lord Nrsingadev, he's very powerful. He's very kind to his devotees. And he has a little sweetness. Господь Нрисимхадев очень могущественен, очень любит своих преданных, и также у него есть определенная доля сладости. But he doesn't have so much sweetness. Но ее не так много. After he killed Hiranyakashipu, then the demigods, who are all his devotees, they were afraid to approach Lord Nrsingadev. После того, как Господь Нрисимхадев убил Хираньякашипу, полубоги, которые являются его преданными, боялись подойти к нему. So they wanted to approach him, but his power was just manifesting in such extreme ways that they couldn't approach him. Они хотели приблизиться к нему, но не могли, поскольку его могущество было проявлено таким экстремальным образом. Yeah, but he was sweet. He was sweet to Prahlad. Но он проявил свою сладость для Прохлады. Yeah, he wasn't even sweet to his wife Lakshmi or to Lord Brahma. Он не проявил эту сладость даже для своей супруги Лакшми или для Господа Брамы. But he was nice. He was very sweet to Prahlad Maharaj. Но с Прохладой Махараджем он был очень милым и сладостным. But Lord Ramachandra is even more sweet. Но Господь Рамачандра еще более сладостный. When Lord Ramachandra was sent into exile, because of his sweet character and the people feeling so disappointed, they all cried. Когда Господа Рамачандру отправили в изгнание, все люди плакали из-за того, что он был настолько сладостным. Yeah, so they cried that one time, but they didn't really cry other times. Они плакали в это время, но не плакали в других ситуациях. But Krishna has more sweetness. Но у Кришны еще больше сладости. Therefore, Krishna, every day when he would go out to herd the cows, all the people in the village would cry. И поэтому каждый день, когда Кришна уходил пасти коров, жители Вриндауна плакали. Yeah, so this shows that even though Lord Lord Nrsingadev, he has some sweetness, he was sweet to one person one time, that was Prahlad. Это показывает, что Господь Нрисимхадев проявил свою сладость только один раз и к одной личности, к Прохладе Махараджа. Inhabitants of Ayodhya, they all cried, not just one of them. Господь Рамачандра был настолько сладок, что когда он уходил, плакали все обитатели Айодхи. But Lord Krishna, he was so sweet. Everyone cried every day. Но Господь Кришна был настолько сладостным, что все плакали каждый день. Some of them would cry even when he didn't go. Некоторые из них плакали, даже когда он никуда не уходил. They would cry because they were thinking, it's so wonderful to have Krishna's association, but when he goes, what are we going to do?
Они плакали, потому что думали, так прекрасно общаться с Кришной, что же мы будем делать, если он покинет нас? Yes. So like this, Rupa Goswami establishes the point that Krishna, that even though Krishna, Rama, and Nrsimha, they occupy this unique position, but still Krishna is the highest. Таким образом, Рупа Госвами утверждает истину, что несмотря на то, что Господь Нарисимхадев, Рамачандра и Кришна занимают особое положение, Кришна все-таки выше, нежели Господь Рамачандра и Господь Нарисимхадев. So therefore, we focus on Krishna personally. Поэтому мы сосредотачиваем свое внимание именно на Кришне. Other forms of the Lord, of course, they're all very nice. We like them and we worship them. Несомненно, мы с большим почтением относимся к другим формам Господа, мы любим их и поклоняемся им. Yeah, but no one can compare to Krishna. Но никто не сравнится с Кришной. Yes, so, what is it now? Oh, it's in Bhakti Rasamrita Sindhu. Srila Rupa Goswami talks about Krishna's unique position in other very interesting terms. В Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами описывает уникальное положение Кришны немного по-иному. He says that Krishna is so unlimitedly wonderful. Он говорит, что Кришна настолько безгранично прекрасен, That even when he sometimes displays certain personal attributes, which would normally be considered faults, что даже если иногда он проявляет какие-то личные свои качества, которые обычно считаются недостатками, but when he displays them, they become glorious. поскольку это он проявляет их, эти кажущиеся недостатками качества становятся особо славными. He quotes one Vaishnav literature that there are 18, he calls them Mahadosha, or the greatest faults. Ссылаясь на одно вайшнавское произведение, он говорит о 18 махадошах или великих недостатках. I'll read out the list of the faults. Я прочту список этих недостатков. First one is confusion. Первое – это то, что человек сбит с толку. Then sleep. Sleep means that one is sleeping. Sleeping, yeah. А второе – это сон. That's a fault. Это недостаток. Then to make mistakes. Следующее – совершать ошибки. Then to become attached in different ways. Следующее – это развивать привязанности. And then to manifest lust. Проявлять вожделение. Then fickleness. Sorry? Fickle, you understand fickle? No, I don't know this word. It means like chanchala, flickering, always непостоянство. changing. Непостоянство. Intoxication. Опьянение. Envy. Зависть. Violence. Насилие. Exhaustion. Истощение. Working hard. Тяжелый труд. Lying. Ложь. Becoming angry. Гнев. Hankering for things. Когда человек гонится или слишком хочет чего-то, каких-то вещей.
worrying about situations, беспокойство о различных ситуациях, becoming absorbed in worldly affairs, погруженность в мирские дела, prejudice, предрассудки and becoming dependent on others. и зависимость от других. Yeah, so there, in Srila Jiva Goswami's commentary on Brahma Samhita, he gives different examples from scripture of Krishna displaying these different faults. В своем комментарии к Брахма-самхите Шиладжива Госвами приводит примеры из различных священных писаний, в которых иллюстрируется, как Кришна проявляет эти недостатки. But when he displayed those faults, they were glorious. Но когда он проявляет эти недостатки, они окрашиваются славой. Let's just mention a few of them. Давайте упомянем несколько из этих примеров. First was moha, or confusion, bewilderment. Первое – это моха или заблуждение. And he quotes from Srimad Bhagavatam 10, 13, 16. Он цитирует 16 стих 13 главы 10 песни Шримад Бхагаватам. We won't read the whole verse. Мы не будем читать весь стих. But basically, this is describing part of the situation when Lord Brahma stole the cowherd boys and calves. В этот стих описывает ситуацию, во время которой Господь Брахма украл пастушков и телят. Yeah, so first of all, when Lord Brahma had stolen the calves, Сначала Господь Брахма украл телят. the cowherd boys said, "We must go and find them." И мальчики-пастушки сказали, мы должны пойти и найти их. Krishna said, "Don't worry, you take lunch, I'll go and find them." Однако Кришна сказал, не волнуйтесь, обедайте, я пойду и сам найду их. So he went off, he looked, but he couldn't find them. Он пошел искал повсюду, но не мог их найти. So then he came back to report back to the cowherd boys. Он вернулся к мальчикам-пастушкам, чтобы сказать им об этом. But then he came back and he found they were gone also. Но когда он пришел на то место, где оставил их, то увидел, что их там уже нет. And then so the Bhagavatam verse says, И как говорит стих из Шримад Бхагаватам, thus he began to search for both the calves and the boys. тогда он начал искать и мальчиков-пастушков, и телят. As if he could not understand what had happened. Как будто бы он не понимал, что произошло. So it seems like Krishna is confused. То есть похоже, что Кришна был сбит с толку. He's become bewildered by a situation, and therefore he's just sort of kind of a little paralyzed, you could say. Just he doesn't know what's the situation, he doesn't know what to do. Он был сбит с толку этой ситуации, и казалось, что он как парализован, он не знает, что делать и что вообще происходит. So this is an example of Krishna apparently becoming confused or bewildered. Итак, это пример того, как Кришна вроде бы был сбит с толку. So normally becoming confused like that would be a fault. И, как правило, когда человек сбит с толку, это считается его недостатком. But in this case, though, it's glorious. Но в данном случае это окрашено славой. Because it shows Krishna's great affection for his devotees. Потому что это указывает на великую привязанность Кришны к его преданным.
he is so concerned about his devotees. First of all, in this case, he would take so much trouble to try and find them. Он всегда так беспокоится о своих преданных, что вот в данной игре он в первую очередь сам решил найти телят и сам And then решил when he найти came, then пастушков. when he came back, he felt so concerned, so much anxiety that he didn't know what to do. И когда он вернулся к пастушкам и не нашел их, он был настолько обеспокоен, что не знал, что делать. So this is all just reflecting his wonderful love for his devotees. Все это отражает его прекрасную любовь к его преданным. Then the next one is sleeping. Следующее – это сон. Следующий недостаток – это сон. And Jiva Goswami quotes Bhagavatam verse 10, 15, 16. Джива Госвами цитирует 16 стих 15 главы 10 песни Шримад Бхагаватам. There, Lord Krishna is out herding the cows with the cowherd boys. В этой главе описывается, как Кришна пошел пасти телят вместе с мальчиками-пастушками. So they engage in all sorts of different pastimes, including wrestling. И там вместе с пастушками они играли в разные игры, включая борьбу. Yeah. So then, after wrestling for some time, Krishna became tired. Какое-то время поборовшись с пастушками, Кришна устал. So he lay down to take rest. И прилег отдохнуть. And when he lay down to take rest, one of the cowherd boys sat down cross-legged, and Krishna laid his head upon the legs, the crossed legs of that cowherd boy. Один из мальчиков-пастушков сел, скрестив ноги, и Кришна положил голову ему на колени. And then Krishna slept. И заснул. Normally sleeping is considered a fault, it's like a nonsense. Как правило, сон считается недостатком. Это такая, как чушь, глупость. Yeah, like one of the characteristics of bhava from Nectar of Devotion is the devotee doesn't waste any time. Как один из признаков бхавы, который описывается в нектаре преданности, это то, что преданный никогда не теряет время попусту. Therefore, the devotees they sleep, they try to sleep as little as possible. Поэтому преданные пытаются спать настолько мало, насколько это возможно. Even there's a conversation between Prabhupada and George Harrison. Есть даже беседа, произошедшая между Шилой Прабхупадой и Джорджем Харрисоном. And George Harrison saying that, you know, we waste so much time sleeping. В которой Джордж Харрисон говорит, мы столько времени теряем на сон. And Prabhupada said, yes. Prabhupada said, when I lie down to sleep, then I think, here I go, wasting time again. И Прабхупада сказал, да, когда я ложусь спать, я думаю, ну вот, я опять сейчас буду тратить время попусту. Even there's a verse in Srimad Bhagavatam which says that sleep is like death. В Шримад Бхагаватам даже есть стих, в котором говорится, что сон подобен смерти. Yeah, you know, you might as well be dead because when you're sleeping, you can't do anything at all. Когда вы спите, вы ни на что не способны, и поэтому это то же самое, что быть мертвым. Anyway, in this case, Lord Krishna lay down and put his head on the
crossed legs of one of the cowherd boys, and he slept. Но так или иначе, в истории, на которую мы ссылаемся, Кришна лег и, положив свою голову на колени одному из мальчиков-пастушков, заснул. So yeah, but with Krishna, it's glorious. Но сон Кришны славен, Because here Krishna is showing his affection for his devotee. потому что таким образом Кришна демонстрирует свою любовь и привязанность к своему преданному. The one boy is supporting Krishna's head. Один из пастушков таким образом поддерживал голову Кришны. Another boy is quietly playing the flute for Krishna. Другой пастушок тихо играл на флейте для Кришны. Another boy is fanning Krishna. Третий омахивал его веером. And so it's not just sleeping, it's very beautiful devotional exchange. Поэтому это был не просто сон, это был прекрасный обмен преданностью. Then the next one is making mistakes, errands. Следующий недостаток – это когда человек делает ошибки. And here Jiva Goswami quotes a verse from the 8th chapter of the 10th canto. И Джива Госвами цитирует стих из 8 главы 10 песни. This is when Krishna and Balaram were just little children. В которой описывается период, когда Кришна и Баларама были маленькими детьми. They would walk around, they would crawl around. Они ползали и ходили тут и там. And sometimes, when they're crawling, some adults would walk past. И иногда, когда они ползали, мимо них проходил кто-то из взрослых. And somehow Krishna and Balaram would think, these are our parents, Nanda and Yashoda and Rohini. И Кришна и Баларама иногда думали, что это их родители Нанда Махарадж, Яшода или Рахини. And so they would run after those adults. И тогда они поднимались и бежали за этими взрослыми. But when they got closer, they would see, oh, these are not our parents. Но подбежав поближе, они видели, что, это не наши родители. And so they turn around and they'd go running back to their parents. Они разворачивались и бежали к своим родителям. Yeah, so apparently it's a mistake. И внешне кажется, что это ошибка. But actually it's very wonderful transcendental exchange. Но в действительности это прекрасный обмен трансцендентными чувствами. So anyway, we can't go through them all, but they're all there in Banu Maharaja's translation of Bhakti Rasamrita Sindhu. Мы не будем сейчас читать все это полностью. Это все есть в переводе Бхакти Расамрита Синдху, сделанном Бану Махараджем. So yeah, if you want to, you can. If you've got access to that book, then you can find them. Если вы можете, если у вас есть доступ к этой книге, то можете это найти. So like this, Krishna is the most amazing form of the Supreme Lord. Таким образом, Кришна является самой удивительной формой Верховного Господа. And that's what he says here. Mata parataram nanyat. There's nothing superior to me. Об этом он и говорит в прочитанном нами стихе «Атам паратарам наньят» «Нет никого выше меня». I'm supporting everything. Он говорит, я поддерживаю все. Just like pearls are supported by a thread. Подобно тому, как нить поддерживает нанизанные на нее жемчужины. But the problem is,
when people see the pearls on the thread, they can't see the thread. Но проблема в том, что когда человек видит жемчужное ожерелье, он видит только жемчужины, но не видит нить, на которую они нанизаны. We talked about that. We talked about that the other day. Мы уже говорили об этом с вами в прошлый раз. Yeah. So therefore, the people think, at least some people think, that the pearls are just supporting themselves. Мы говорили о том, что из-за этого некоторые люди не думают, что жемчужины, они просто поддерживаются сами собой, сами по себе. Similarly, people think that this material world is full of different material objects. Подобно этому люди думают, что материальный мир полный различных объектов, And they're all just supporting themselves. не поддерживается никем и ничем, кроме самих этих объектов. Yeah. So, but they don't understand that actually Krishna is holding everything together. Они не понимают, что в действительности это Кришна как бы держит все эти элементы вместе. And if Krishna was not there to hold everything together, everything would fall to pieces immediately. Если бы Кришна не поддерживал все это, все бы просто развалилось на куски. There's one recorded lecture of Prabhupada's on this verse. Есть одна лекция Шрилы Прабхупады по этому стиху. In that lecture, Prabhupada gives a nice example to illustrate the situation. В этой лекции Шрила Прабхупада приводит хороший пример для того, чтобы проиллюстрировать сказанное здесь. He gives the example of the owner of some big business. Он приводит пример владельца какого-то крупного бизнеса. Everything is simply running on him. Все в этом бизнесе завязано на нем. Yeah. So, but it's not that he's everywhere all the time directly running things. Однако он не присутствует как бы в каждом аспекте этого бизнеса постоянно, делая что-то и следя за тем, чтобы все шло своим чередом. So some people might think, well, you know, all these different people doing their different jobs, they're just doing these things themselves. И кто-то может подумать, глядя на этот бизнес, что вот здесь так много разных людей, все они заняты своим делом, они каждый делает свое дело и действуют сами по себе. But the thing is, if you take out the owner, then of course the whole thing falls to pieces. Однако, если мы исключим из этой системы владельца бизнеса, то вся она распадется. So it's a similar situation as with Krishna holding everything together in the material world. Подобно этому Кришна поддерживает все в материальном мире. Even though you can't see him. Даже если вы не можете его видеть. Yes, so like that, this is a nice verse from Bhagavad Gita. Итак, это хороший стих из Бхагавад-гиты. Srila Prabhupada King. Jai. Any comment or question? Yes, we have some. Okay, how many? 3. Okay. Хари Кришна, примите, пожалуйста, поклоны. Как можно понять, что Кришна недоволен попытками служения и умонастроением? Как понять, что следуешь процессу сознания Кришны неверно? How one can understand that Krishna is not happy with his service and mood? How to understand whether you are, how to understand that you are not following process of Krishna consciousness appropriately. I see.
Well, the first part, I mean, both parts, I suppose, but particularly the first part. How do we know if Krishna's happy? Is it with our Not service? happy. Oh, okay, unhappy. If Мгм. he's unhappy, Мгм. well, one way is to see if the devotees are unhappy. Well, one way would be, yeah, if the devotees are unhappy with your service. Но один из моментов, который может возможность дать понять, что Кришна недоволен вашим служением, это если преданные недовольны вашим служением. Yeah, if the devotees are not happy, and particularly the authorities or the spiritual master, if they're not happy, then generally this will indicate that Krishna's not happy. Если преданные недовольны, особенно если духовный учитель недоволен, это точно будет указывать на то, что недоволен Кришна. And authorities, И yeah, right. авторитеты недовольны, если то это также на это указывает. And what was the second part again? How to understand that you are not following process of Krishna consciousness in the right way. Well, if you're not following the process in the right way, then your general experience, how you feel and how things are going, as you know, in your activities in Krishna consciousness, that it will not be good. Если вы не следуете процессу сознания Кришны правильно, то у вас будет не очень хороший опыт от вашей, то есть у вас будет плохой опыт от служения и от всего того, что вы делаете. And particularly you won't feel happy. То есть вы не будете испытывать счастье. Yeah. So if you, and you know, you'll start feeling uncomfortable. Вы будете чувствовать себя неудобно, вам будет некомфортно. So if this sort of thing happens, then you should inquire from the senior devotees that, you know, this is my experience. Please help me to understand what I'm doing wrong. Если такое происходит, то вы должны обратиться к старшим преданным, к авторитетам и спросить их, вот, сказать им, что вот у меня есть такой опыт, пожалуйста, помогите мне понять, что я делаю не так. Yeah. So then the devotees will give advice on how you can actually do things properly. И тогда преданные посоветуют вам, как делать все правильно. Okay. Хари Кришна, Ваше Святейшество, Бхакти Чайтанья Свами Махарадж, смиренный поклон у ваших стоп, позвольте задать вопрос. В духовном мире все воплощения Вишну существуют по отдельности. Карандакашая Вишну, Гарбадакашая Вишну и Кширадакашая Вишну. Или все они входят в тело Махавишну? The question is, in spiritual world, whether in spiritual world all incarnations of Vishnu, Karandakashaya Vishnu, Garbhadakashaya Vishnu, and Kshiradakashaya Vishnu, exist separately or they enter the body of Mahavishnu? Well, yeah. They enter the body of Karana, of Mahavishnu. Они входят в тело Махавишну. And in fact, Mahavishnu is Karanadakshay Vishnu. в действительности Махавишну это и есть Каранадакашая Вишну. Хари Кришна. Друзья Кришны во Вриндаване – это постоянные спутники Господа, или в их число могут входить дживы, подобные нам, которые однажды возвращаются из материального мира. Whether friends of Krishna in Vrindavan are constant associates of the Lord, or some jivas like us who
come back from from material world can also become his friends. Yeah. Well, amongst the friends, some are just eternally there, like Sri Dam, Subal, and various others. But there are others who they've come from the material world. They became devotees, they became perfect, and then they entered the pastimes as cowherd boys. В духовном мире есть постоянные вечные спутники Кришны, такие как Шридам, Субал, но также есть те, кто приходят из материального мира, возвращаются из материального мира и становятся пастушками. So therefore it's possible, it happens, and it can happen now also. Some devotee becomes perfect in Krishna consciousness, goes back to Godhead, and they become a cowherd boy and associate with Krishna like that. Это происходило, и это может происходить сейчас, если преданный достигает совершенства в сознании Кришны и возвращается в духовный мир, то он может стать одним из пастушков. Хари Кришна, мои поклоны. Бывает, кто-то причиняет нам боль. Можно на уровне разума отреагировать правильно, но боль внутри все равно остается. Как искренне простить того, кто причинил нам боль? Спасибо. Sometimes devotees hurt us, and on the level of intelligence we can react in the right way, but still pain can stay inside. How we can sincerely forgive person who hurt us? Well, there are two things. One thing is just using your intelligence to understand the situation. Но есть два подхода. Первый – это просто использовать свой разум для того, чтобы понять всю ситуацию. That this person's also a conditioned soul like me. Понять, что этот человек такая же обусловленная душа, как и я. And therefore he or she, that they're not perfect, they're not fully Krishna conscious. И поэтому он или она несовершенны, они еще не обладают полным сознанием Кришны. And therefore they sometimes it's inevitable they'll make some mistake and do some wrong thing. Поэтому неизбежно, что иногда они делают ошибки и поступают неправильно. But it's not that they're really like my enemy. Но это не значит, что они мои враги. Maybe the person mistreated me. That's because in the past I mistreated someone myself. Может быть, сейчас этот человек неправильно обращается со мной, потому что в прошлом я сам неправильно обращался с кем-то. So it's my fault, it's not really their fault. Поэтому это моя вина, в действительности это не их вина. Therefore I shouldn't blame them, I shouldn't take it too seriously in that sense. Принимая это во внимание, я не должен обвинять их и не должен слишком серьезно воспринимать это. But I should be ready to forgive them, understanding the difficulties they're facing in their lives. Однако я должен попытаться понять их и понять те трудности, с которыми они сталкиваются в своей жизни. And I should understand that really it's my fault. I'm the only one to really blame. И я должен понять, что это моя вина, и поэтому единственный, кого можно винить, это я сам. And after all, Krishna is in control in the life of his devotees. И в конце концов, Кришна контролирует жизнь своих преданных. So, this is just another aspect to the intelligence side. So, Krishna allowed this to happen to me. There must be some message, there must be some lesson that he wants me to learn.
Это еще одно проявление разума, когда мы понимаем, что Кришна таким образом как бы, передает нам определенное послание и говорит о том, над чем нам нужно работать. So that's one side. That's the side of considering the situation with our intelligence. Итак, это один подход, когда мы рассматриваем эту ситуацию с точки зрения разума. And then the other thing is we have to cleanse our hearts by practicing devotional service very nicely. Другой подход заключается в том, что мы очищаем свои сердца надлежащим образом, следуя процессу преданного служения. As the heart becomes purified through chanting and serving and just following the process of Krishna consciousness, so the heart becomes purified and the tendency to react to negative personal situations just becomes less and less. По мере того, как наше сердце очищается благодаря воспеванию, слушанию и практике других процессов преданного служения, мы становимся все менее и менее склонны негативно реагировать на какие-то поступки, неправильные поступки по отношению к нам. Yeah. Все? You sure yes? No, that's all. Hare Krishna. Hare Krishna. Guru Maharaj, thank you very much. Jai. Guru Maharaj, will you be able to give us your association next Saturday? Let me just have a look at my program. I guess so. Да, думаю, да. But let me just check and see if there is anything. Давайте я проверю, посмотрю. Oops, what have I done?